Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sylvia Yusri. Saya adalah dosen di program studi Teknik Kimia, Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati, Swiss German University. Video ini merupakan bagian dari sertifikasi dosen tahun 2024 dan juga adalah pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode numerik yang disampaikan dalam metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah metode numerik adalah mata kuliah wajib di program studi S1 Teknik Kimia di Universitas Swiss German yang di bawahnya terdapat dua konsentrasi, yaitu teknik farmasi dan juga lingkungan dan energi berkelanjutan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 4. Sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Swiss German University, mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Secara singkat, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar metode numerik dan aplikasinya dalam menyelesaikan solusi pada model matematika di studi kasus teknik kimia. Kemudian juga mahasiswa dapat menemukan solusi dari model matematika yang mencakup pada bentuk akar persamaan atau roots of equation, kemudian sistem persamaan aljabar linier atau linear algebraic equation, dan juga pencocokan kurva atau curve fitting, dan juga diferensial dan integral. Kemudian mahasiswa dapat mengaplikasikan berbagai macam metode tersebut untuk menemukan metode numeriknya dan kemudian dibandingkan dengan metode secara analitis. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kemudian kemampuan merancang dan menjalankan eksperimen serta menelaah dan menginterpretasikan data. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik, dan juga kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains, dan teknik atau engineering. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip dasar dan kegunaan metode numerik dalam menyelesaikan model matematika di bidang teknik kimia. Kemudian mampu menghitung akar persamaan, kemudian persamaan aljabar linier, pencocokan kurva, persamaan diferensial dan integral pada suatu model matematika dalam studi kasus teknik kimia. Kemudian membandingkan metode numerik tersebut dengan perhitungan analitis. Kemudian mahasiswa juga bisa membandingkan metode mana yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Tambahan CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu membuat laporan tugas kelompok dalam bentuk media video yang dipublikasikan pada media sosial. Jadi pada salah satu topik akan diberikan tugas memberikan sebuah video, membuat sebuah video, kemudian dipublikasikan secara luas di masyarakat melalui media sosial. Referensi yang digunakan adalah referensi utamanya tentu saja Numerical Methods for Engineer dengan pengarangnya adalah Stephen Chapra dan Raymond. Kemudian penunjangnya adalah Numerical Method Using MATLAB oleh Linfield. Tambahan software yang digunakan pada mata kuliah ini juga adalah seperti Microsoft Excel yang paling sederhana dan juga Polymath. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajarannya adalah kuliah tatap muka selama totalnya 16 minggu yang termasuk dalam periode ujian juga. Yang mana metode pembelajarannya diawali dengan pemberian materi. Jadi mahasiswa diberikan pemahaman, penjelasan tentang materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas, dan juga dilengkapi dengan games interaktif seperti Kahoot. Kemudian juga ada latihan mandiri menggunakan software yang spesifik terhadap masing-masing topik yang dibahas. Lalu juga ada tugas kelompok, diawali dengan diskusi di dalam kelompok, lalu dilanjutkan dengan presentasi dan juga tanya jawab.
Dan salah satu tugas tambahan adalah membuat video aplikasi metode numerik dalam lingkungan teknik kimia dan dipublikasikan pada sosial media. Jadi totalnya dari 16 perkuliahan, ada 7 minggu perkuliahan, kemudian ada semacam evaluasi atau UTS, lalu dilanjutkan 7 pertemuan lagi perkuliahan, lalu diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS. Evaluasi sendiri dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah tugas mandiri, kuis, dan tugas kelompok, itu adalah 40%. Kemudian ujian tengah semester itu sebesar 30%, dan ujian akhir semesternya 30% juga. Untuk setiap kelompok ada bobot masing-masing yang harus dievaluasi. Yang pertama untuk kategori tugas mandiri, kuis, UTS, dan UAS yang berupa ujian tertulis, evaluasinya adalah yang pertama ketepatan waktu pengumpulan tugas itu 10%, kemudian kelengkapan dan ketepatan jawaban 80%, lalu kemudian kerapian dan sistematika penyusunan laporan sebanyak 10%. Selanjutnya adalah tugas kelompok presentasi, ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah sikap, yang mencakup keaktifan di dalam kelompok dan juga bagaimana sikap menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat juga, itu sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yang mencakup penguasaan materi dan kelengkapan materi, itu 60%. Lalu yang ketiga adalah keterampilan, terdiri dari penggunaan perangkat lunak, kemudian tampilan media, dan penggunaan bahasa dalam penyampaian, itu sebesar 20%. Sedangkan untuk sistem penilaian ada 5 tingkat penilaian dari A sampai E, yang mana mahasiswa harus lulus minimal dengan nilai D. Nilai A itu rentangnya 90 sampai 100, kemudian nilai B 75 sampai 89, nilai C 60 sampai 74, kemudian nilai D 50 sampai 59. Kemudian di bawah nilai 50 maka mahasiswa dinyatakan mendapatkan nilai E atau tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Demikian saya sampaikan deskripsi singkat pada mata kuliah metode numerik di Prodi S1 Teknik Kimia Swiss German University. Berikut juga silakan menyaksikan bagaimana interaksi antara saya dan juga mahasiswa dalam melaksanakan mata kuliah ini di kelas. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. So today we'll continue the class for the numerical method. So today we will start the new chapter. So still remember about the previous chapter that we learned last session? What is it? Roots of equation. I will give the clue about the roots of the equation. Roots of equation. So you can find the unknown parameter, for example, the pressure or the volume for the real gases, and also so remember about the how to get the volume of the tank when for the water storage. So for the roots of equation, you can find the value for the unknown parameter, but only one unknown parameter in one equation. So for today, we will start with the new chapter. Is it about the linear algebraic equation? Alright, so as I mentioned before, so for the roots of the equation, we only find the value for one x, one unknown parameter. But for the linear algebraic equation, sometimes we need to find several x. For example, in equation 1, we have x1, x2, and the next x, and we will have equation 1, 2, and 3. So we need to find the value for the x1, 2, and 3. So for this chapter, so we will use different approach compared to the previous ones, which call as the linear algebraic equation. So we talk about the application of the numerical method in the first session. So what is the application of this subject into the chemical engineering? So we will see that we can use the application of the linear algebraic equation in the mass conservation. Okay, why we need numerical methods? So you have the experience in the material balance, right?
you have to find the mass and the fraction for different compound. So usually how to get the value for the mass balance? Algebra by elimination. Okay, so we can do that, but if we have more than 4 equation or more than 4 unknown parameters, so we need software or we need computer to do it faster and also easier. Alright, so this is the application of the linear algebraic equation, which is the steady state analysis for a reactor system. So this is the application of mass balance. Okay, so the application is about the steady state. So remember the steady state, Sam? Yeah. What is it? What is it? So the steady state is when the accumulation of the system is equal to 0. That means input will always equal. Yes, correct. So we know that in the mass transfer we have input, output, and accumulation. So if we assume that the reaction is steady state, so there is no accumulation in the system. So based on the steady state condition, we can simplify the equation since the accumulation equals to 0. So we can simplify the equation to inputs equals to the output, right? And I will start with the first example of the steady state analysis of the reactor. So assume that you have a reactor. Is it a continuous reaction? And then you will have 2 reactants, A and B, with different flow rate and also the concentration. And you also have one product. And then during the reaction, you can find the information about all of the reactant, but you need to find the concentration of the product. So we can find the value for the C2. Right. So I will show you how to write the mass balance for this reaction. Okay, so let me show you for this reactor. The reactor, you will have reactant A plus reactant B, and then we will produce one product. So since we know that based on the mass balance, what is the equation for the mass balance? Input equals to outputs. So we have 2 inputs and 1 output. So based on this example, so we can calculate the mass balance. So it is equals to Q1 times C1 plus Q2 times C2, right? And then the output Q3 times C3. Do we have the information to solve this equation? Yes, we already got the data. So it is 2 times 25 plus 1.5 times 10, and then 3.5 times C3. So this is equals to 50 times 15 equals to 3.5 C3. So can we calculate the C3, right? So 3.5 C3 equals to 65. So we can find the C3 equals to 65 divided by 3.5. Okay, so it is simple for us to solve the equation if we only have one unknown parameter in the equation. But we know that in the chemical engineering, so the reaction cannot be very simple like this. So we will show you how is it beneficial for the chemical reaction, because the reaction will be like this. Okay, so actually you will have 5 reactors and the system will be very complicated. We know that based on this picture.
you will have C1 until C5. So at different reactors, you will have different concentration. So you need to find 5 concentration in this example. So to get the value for the 5 different unknown parameter, you need 5 equation. Okay, so you need to solve it one by one. So actually, I already show you how to get the mass balance for the previous example. So I assume that you're able to solve this equation, but I will start with the first reactor. Can someone write me the mass balance? Hajra? Okay. So Hajra will do the calculation for the mass balance for reactor 1. Okay. So before Hajra start, so based on this graph, so how many input based on this graph? 2 input and then 2 output, correct. So Q01 times C01 Yes. plus just Q21 equals Q. There's a C3. But there's no C there. There's a C3. Yes. Look at the reactor. Look at the reactor much. There's a C3. So this is the input 1, right? Yeah. Q01 times C01. And then the input 2 is C3 times Q31. Yes. Times C3. And then Q15 times C5 and Q12. No. Actually, C1 much. Wait. So that's the input, right? And the output is this one, right? Yeah. Q15 times C1 because the source of this is C1. Okay. And then Q12 times C1 also, yes, because this is the unknown parameter. So based on this equation, so you have to solve how to get the mass balance. Times 10 Mm-mm. plus Q31 is 1. So just C3. Yes. And then Q15 is 3. And then C1. Mm-mm. And Q12 is 3. 3C1 3C1. again. Yes. So then 6. C1. C3. Plus 50. Okay, thank you. Correct, Hajra. So, thank you. Give applause to Hajra to solve the first equation. Since we need 4 more equations to solve this problem, so I'm going to show you. We will have 5 equations, right? This is the first one, and then for the second, third, and also the last one for the calculation. And then, based on this equation, we need to find the value for C1 until C5, right? So we'll have different methods. So we will have different approach how to solve this one. So actually, we have three methods. I think you already know about the Gauss-Jordan, right? You learn about it in the calculus, right? Yes. And also the Gauss elimination, so it is a slightly different approach for the Gauss-Jordan and Gauss elimination. But today we will try to solve this equation by the metric inverse. Okay, so I will show you how to solve the equation by the metric inverse, but first please prepare your laptop and then open the Excel first. Wait, so I'm going to show you. So, based on the reference, we know that we can solve the equation based on this equation.
So we can find the value for C1, C2, and so the other x of in the equation by multiplying the inverse of the matrix and also the constant, right? So how we get the matrix? So we can get the matrix based on the equation. For example, from the previous one, we have 5 equations, so we'll have C1 until C5, so we'll get the matrix 5 row and 5 columns, right? And this is the example if you have only 3, matrix 3 times 3, and then we need to find the value of x1, x2, and x3. So have you opened the Excel file, guys? Okay, so I'm going to show you how to get the calculation. All right. So now type the data in the Excel file. So this is your matrix. Just type it. So you will have 3 row and 3 column. And the second one is the constant. So we will try how to find the value for the x1 until x3. Let's open this one first. Okay. Finish with this, and then we need to find the inverse of this matrix. So we already have the matrix with the 3 column and 3 row. Now we need to find the inverse. So for the inverse, so you need to block 3 column and 3 row, and then type, what is the formula to get the inverse? M inverse. Open bracket and then block the data for the matrix, and then click Ctrl Shift Enter. So you will find the matrix for the inverse from this matrix, right? And now how to get the value for the x1 until the x3? Just multiplying the inverse to the constant, right? So for the right side, just block 1 column and 3 row, and then put equals to m mult, correct? So the m mult, the inverse times the constant, right? Wait. The Ctrl Shift Enter. Why it happened? Oh, so I need to go back. Can we undo this one? Oh, this one, right? It should be semicolon. And no. And then Ctrl Shift Enter. Wait, we fail. Which one? So equals to m mult. Wait. I need to block it first, and then equals to m multiplication, and then inverse semicolon constant. Was it Ctrl Shift Enter, right? So you will get the same data, the same result as the example in the book. Okay, so that's the example how to solve the simple example, how to solve the equation. But I assume that you can find the value for the C1 until C5
from the example from the chemical engineering. So I will post the assignment for you after this, so you can discuss it with your friend or if you want to ask me. Okay guys, is there any question about today's class? No? Clear? Anything is clear? Okay, so thank you for coming to my class today, and I hope you get the insight how the application of the numerical method into the chemical engineering case. Yeah, right. Okay, thank you and have a nice day. Demikian video ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.